Ja, det här är en profetisk uppdatering 20 augusti 2023. Och jag kommer läsa en del nyheter här från nätet, som också ni får mer information på videon som kommer senare här i inspelningen. 1 mars i år på Ynet. I flera år har Saudiarabien signalerat till Jordanien att man avser att ersätta Amman som väktare av Jerusalems tempelberg. Sedan sexdagarskriget 1967 har den dagliga administrationen av tempelberget övervakats av islamiska VAQF Jordanien, en religiös stiftelse, medan Israel är ansvarigt för säkerheten. Efter att Israel intog här tempelberget satte sig dåvarande försvarsminister Moshe Dayan med den här stiftelsen och muslimska tjänstemän i Al-Aqsa-moskén den 17 juli, som Jossi Klein Halevi skriver, återlämnade berget formellt till deras kontroll. Vi som har läst Israels historia kanske minns det här, att de hade alltså kunnat inta och tagit helt kontrollen över tempelberget, men som det står, genom att avstå judarnas rätt att be på berget var Dayans avsikt att minimera blodsutgjutelsen och förhindra att den palestinska-israeliska konflikten blev ett heligt krig, alltså ett värre krig. 2013 undertecknade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas och Jordaniens kung Abdullah ett avtal enligt vilket till och med den palestinska myndigheten ger Jordanien erkännande av detta vårdnadskap. Detta är ett historiskt status quo, skriver man där. Jordanien hette ju Transjordanien från början och var tänkt som, menat som en stat för så kallade palestinier då. De araber som bodde här i området. Netanyahu har siktet inställt på ett fredsavtal med Saudiarabien. Det är troligt att överföringen av det så kallade vårdnadskapet över Haram al-Sharif från Husseinis till saudierna kommer att komma upp under diskussionerna. Som Daniel Pipes har noterat försöker saudierna att förbättra sin internationella ställning, eftersom till och med legitimiteten för deras vårdnad av Mekka och Medina har ifrågasatts, särskilt av Iran. Det är ju sunni mot shia muslimer. Om en tredje helgedom på något sätt skulle läggas till deras övervakning skulle deras anspråk på att vara absolut religiösa ledare för den islamiska världen att få anseende. Det handlar om att de har Mekka och Medina och även då kunde få tempelberget, vårdnad så att säga om tempelberget i Jerusalem. Så läser vi i JNS Jewish News Syndicate från 14 augusti i år. Riyadh försöker starta om tempelbergets status quo med fredsavtal. Saudiarabien har för avsikt att ersätta Jordanien som väktare av den heliga platsen. Tidpunkten var ingen tillfällighet när Saudiarabien under helgen meddelade att dess ambassadör i Jordanien också kommer att ta på sig rollen som ambassadör vid den palestinska myndigheten och generalkonsul i östra Jerusalem. Ett besök i Israel av en saudisk utrikesminister skulle vara en högtidlig dag, anmärkte Cohen och noterade att regeringen ledda av Netanyahu hade säkrat diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten, Bahrain och Marocko som en del av den 2020 års Trump-administrationens förmedlande av Abraham Accords. Israels premiärminister och den saudiska kronprinsen kommer att skriva historia tillsammans, förutspådde Cohen. Abraham Accords, det slöts ju i Förenade Arabemiraten. Och på deras hemsida kan man läsa, jag har ju lagt ut de här byggnaderna där från Abu Dhabi. Abu Dhabis fantastiska nya multireligiösa komplex är en moské, synagoga och kyrka
eller katolsk kyrka. Det var ju påven som var där. Det abrahamitiska familjehuset kallas det, ett interreligiöst komplex. Ja, så går vi till 20 augusti, ja, en ny artikel här då. Demokratiska partiet och Riyads normaliseringskrav. Saudiernas krav har legat på bordet i nästan ett år. Det inkluderar ett vapenavtal och försvarspakt med USA och ett civilt kärnkraftsprogram. Säkerhetsgarantier är det svåraste att svälja, så en tjänsteman från det demokratiska partiet till GNS. Saudiarabien är inte ett stort fan av demokrati. Och att binda USAs händer med vad saudierna vill göra eller inte är inte särskilt populärt. Ett saudiarabiskt civilt kärnkraftsprogram är särskilt impopulärt. I denna fråga är israeliska tjänstemän inte heller allmänt entusiastiska. Vissa tror att Israel med vissa gränser kan leva med det. Andra tror att det kommer att starta en kärnvapenkapplöpning i Mellanöstern med flera länder som startar sina egna kärnkraftsprogram. Vissa, som Israels utrikesminister Eli Cohen, föreslår att den koreanska modellen med ett amerikanskt kärnvapenparaply ska tillämpas på saudierna. Detta kommer att vara en av de svåraste frågorna att lösa, med många olika idéer som flyter, säger man. Den demokratiska senatorn Chris Van Hollen sa till GNS att om USA förväntas göra stora åtaganden som en del av ett avtal, så måste både saudierna och israelerna göra det. I fallet med Israel, sa han, inkluderar detta meningsfulla, klart definierade och verkställbara bestämmelser för att bevara möjligheten till en tvåstatslösning och för att möta USAs president Joe Bidens eget krav att palestinier och israeler åtnjuter lika mått av frihet och värdighet. Citat då. Stöd till en tvåstatslösning kommer de bara att få genom en demokratisk president, menar man. Så här är stora frågor i fokus. Och alla vi som läser Bibeln förstår att ett nytt tempel på Tempelberget, som kallas den heliga platsen, inte kommer att vara eller bli ett Guds hus, eftersom det går tillbaka till, för judarna då, det gamla förbundets djuroffer och inte på Jesu offer på Golgata, då han fullbordade allt för all framtid och för alltid. Och jag vill läsa här från Matteus 24, det Jesus säger: om det nu är det som vi ser begynnelse till, när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats. Helig plats för judarna är ju Tempelberget. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst, men för det utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: se, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även de utvalda, alltså de frälsta. Jag har nu sagt er detta i förväg. Och som vi vet så är ju delvis det här profetiska uppfyllt år 70, när romarna förstörde templet och allt det här som Jesus profeterade om templet uppfylldes. Men det handlar också om den sista stora nöden, den sista tiden som vi kallar vedermödan.
3,5 år. Som vi har ganska många bibelställen på. Det som sker idag kopplat alltså till det här Abrahams ackord som är religionsblandning och leder till en världsreligion med påven som överhuvud. Och här går religion och politik hand i hand och allt bygger på ekonomi, pengar. Det är den världsvida pyramiden, ett sista Babels torn eller den trebenta stolen som det också kallas, som Rick Warren och många andra globalistagenter predikar om och leder människor vilse in i. Det som man nu kallar väckelse i ekumeniken idag, det är sammanförande till påven och himlens drottning Maria. För det är ju himlens drottning som katoliker kallar Maria, som är en avgud. En demon, en andemakt. Och vi har varit med och spridit avslöjanden om Asbury universitet som regelbundet utför kontemplation som hör hemma i New Age och det ockulta. Och de var med i jättekonferensen The Change i Lissabon som den katolska organisationen Charis International hade med unga katoliker. Påven var också där. Och här talar man om evangelisation och om Jesus, men vad gör man mer? Jag har tagit upp det här i predikan på senare tid. Charis loggor upphöjer Maria, som är avbildad och står, som man säger, en brunn för den heliga ande och med ett radband vid sidan. Och radbandet kommer ju från buddhismen från början som vi vet och som Gud har förbjudit sådana hedniska så kallade hjälpmedel och allt från hedendom och främmande religioner i Bibeln. Och på den andra loggan är Marias mantel som man säger omsluter hela jorden och skyddar oss. Det här är alltså hädelse och villolära. Det är en hädelse mot Gud själv. Och man måste veta vad det är man går in under när man deltar i sånt här. Om man ser på reklamen till The Change så var musiken i centrum. Det enda jag kunde tänka det är som en melodifestivalen. De kunde sjunga precis som vad som helst. Men det är ju väldigt proffsig musik, sensuellt, själsliga upplevelser som man kan få i vilken konsert som helst. Och det lockar ju naturligtvis många och särskilt ungdomar. Hillsong fanns med liksom andra stjärnor som de uttryckte det då. Kändisar inom deras. Här fanns också en mängd narpastorer involverade. Bill Johnson som sprider kundalinianden. Rick Warren, agent för nya världsordningen. Patricia King som vi nog vågar kalla en häxa. För det är det som hon utstrålar och säger som verkligen avslöjar henne. Vi läser om Gogs fälttåg mot Israel i Hesekiel kapitel 38. Och det sker efter att en fred har slutits. När de säger fred och trygghet eller fred och säkerhet som det står i första Thessalonikerbrevet 5:3. Ryssland, landet längst upp i norr, står det, och det är ju sett från Israel. Tillsammans med Iran och Libyen och kanske fler länder i Nordafrika, Turkiet och det står och många folk med dig som drar då mot Israel. Och bland de länder som redan står med Israel nämns Saudiarabien. Här är också möjligen Kuwait, Tarsis köpmän och förstarna eller som det står i hebreiska de unga lejonen. Tarsis är Spanien och representerar säkert Europa här som Israel har handelsavtal med. Och de unga lejonen är alltså ett uttryck för starka ledare, kan vara unga ledare. Och tankarna kanske går då till World Economic Forum och med alla sina köpmän och världsledare. I Hesekiel 39 kan vi läsa om Gogs undergång när Gud griper in och dömer. Det vi kan konstatera i allt det här är ju att det drar ihop sig mer och mer. Och desto viktigare att vi är vakna, att vi ber Gud om urskiljning så att vi inte lockas med på den breda vägen som leder till fördärvet som Jesus sa. Utan att vi följer Jesus på den smala vägen, ser vad som händer
både religiöst och politiskt. Vi vet att det här är vad som kommer att hända, det Bibeln beskriver. Men det finns en väg som leder till det himmelska målet, och det är den vi är kallade att följa. Hey, brothers and sisters. So I wanted to share this prophecy podcast from Now the End Begins. It really caught my attention as a former Catholic who understands that the Eucharist is something far different than the Lord's Supper. And I truly understand the roots of Rome, ecumenicalism, Rick Warren, just everything, how it all fits together to form the one world false religion. I wanted to play this preview clip to the podcast from Now the End Begins, and I encourage you to listen to it and check it out. It definitely seems like a prophetic fulfillment of everything that the Bible talks about in the last days regarding not putting up with sound doctrine and living in deception in perilous times. Check it out here. Episode of the Prophecy News Podcast, a number of powerful forces are all converging at the same time, seemingly united in the same purpose, that being the outpouring of a spirit. But what spirit? In 1 John 4:1, he says, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits." Now, you have the Asbury Revival, which is still growing. You have the amazingly coincidental release of the movie Jesus Revolution. You have emergent church leaders supporting it, and you have the Catholic Church joining up with it. Man, that's a lot of moving parts, but wait, there's more. You also have the opening of the Abrahamic Family House, the headquarters of the One World Religion of Chrislam. And you have a little something that you're going to learn about today called Roman Catholic Charismatic Renewal. Did you know that Asbury University offers a daily Eucharist 5 times a week at noon? What's that, you say? Well, it's the special sauce behind all of these events taking place before your very eyes right now. Today on the Prophecy News Podcast, we trace the Asbury outpouring right back to Mother Rome, showing you the vast amounts of money and power behind it, and prove beyond the shadow of any doubt that this is the end times deception that the Bible warned you about. Towards the one world religion have just taken place on September 14th and 15th, 2022, with Catholicism and Islam pretty much coming together and say, yeah, we worship the same God and we're brothers and sisters, just different paths to a different God. This is all falling under the umbrella of the uniting of the Abrahamic religions, Judaism, Islam, and Christianity, of course, but not the real Christianity. It's Catholicism that's being united under this one world religion. The big event that took place on September 14th and 15th was at the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions, and it concluded on last Thursday. But before I get into that, I'll briefly just touch on and remind people of the Abrahamic Family House being built in Abu Dhabi, where it's a religious center for Catholics, Muslims, and Jews to all come together and worship all through the Abrahamic religions there at this one thing. The reason this importance and value of the document of human fraternity for world peace and living together between the Holy See and Al-Azhar al-Sharif. And then they mention 2 different documents that were resolved and signed into place by the UN General Assembly, as well as the Makkah Declaration adopted in Mecca in 2019. And these call for peace, dialogue, mutual understanding, and mutual respect among believers. So it's really the uniting of all these religions under the fact that we need to coexist together. And yes, of course, we need to coexist together. But the problem here is that they're starting to aim it towards we serve the same God. We worship the same God. You know, these Abrahamic religions are just different expressions of God to different people. And that's an absolute lie. The Jewish people are stuck in the old covenant, not accepting the new covenant. Islam is clearly, the Quran was written 600 years after the Bible, and they're clearly ripped off stories Muhammad ripped off and manipulated to create his own religion in the same region from the same stories. I mean, Muhammad even demanded that the original manuscripts for the Quran be destroyed. Why would he demand that? Because
to cover it up, obviously. So the one truth is found within the biblical text alone, within the Old and the New Covenant mixed together, the New Covenant, salvation through Jesus Christ alone. So really it was this document of human fraternity. It was signed by the Pope and this Grand Imam and adopted at the 7th Congress of Leaders of the World and Traditional Religions in Kazakhstan. It's the uniting of the world under a one world religion that the Antichrist will be the head of eventually. A glimpse of the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religion. Here's from Vatican News, and I was reading through this article and noticed something interesting, that Congress, the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religion, came to life in 2003 in the wake of the tragic September 11th attacks of the United States and following Pope John Paul II's second Spirit of Assisi meeting in 2002. So here's just another thing that came out of the September 11th attacks. Pretty interesting to note that. Worth noting about this interfaith meeting is that it took place within a pyramid. Kind of strange that that's their building of choice. Also, Pope Francis said that his goal for this meeting was peace and unity, of course, very similar to what we know in 1 Thessalonians 5:3. Peace and security is what they'll be saying, and then sudden destruction comes on them like labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. And that's the whole point, really, of this whole meeting, really, and this whole uniting of these religions together. Not that we shouldn't get along and not that we should be out killing each other or something, but the fact that they're trying to unite everybody under peace and security, that's exactly what the Bible says they'll be doing. Because it's dropping the truth that Jesus Christ is the way to salvation, which is the true love and peace that people need to come to realize, and just accepting everybody's false doctrines and false teachings for peace and safety, and that will cause sudden destruction. Pope Francis also said at this meeting that the best way to stop religious extremism is not through following the teachings of Jesus Christ, but actually through political democracy. So just enforcing the fact that what the Antichrist will have, which will be the one world government, one world religion. And again, Pope Francis does not mention the truth that salvation is found through Jesus Christ alone, but in fact says this, and this is from Vatican News on the article called Pope in Kazakhstan, Religions Key to Building World Peace and Understanding, in reference to this meeting that took place. It says, in his speech to the Congress, the Pope began by addressing everyone as brothers and sisters in the name of the fraternity that unites us as children of the same heaven. He noted that before the mystery of the infinite that transcends and attracts us, the religions remind us that we are creatures, not omnipotent, journeying towards the same heavenly goal. I mean, out of the Jewish press that says Saudis seek to reboot Temple Mount's status quo with peace deals. So understand, there is that conversation that's happening right now between Israel and Saudi Arabia. There are conditions that are being tied to this normalization type of an agreement that relate to the Palestinian Authority. The patience of Saudi Arabia is growing thin because MBS, Mohammed bin Salman, does not like one bit some of the things that he is seeing happening with the Palestinian Authority. He realizes that it's in the best interest of Saudi Arabia to develop a normalization agreement with Israel, and that makes a lot of sense because in Ezekiel 38, when we know that this conglomerate of nations attacks Israel, although Saudi Arabia won't get involved militaristically speaking, Saudi Arabia will be one of the dissenters to the attack, and they will be friends with both sides of the conflict. So this all should not surprise us. And then we have to bring in the subject of the rebuilding of the temple and it being built literally on the same location of Al-Haram al-Sharif, the Golden Dome, in the vicinity of the Al-Aqsa Mosque. Folks, you look at this and you think the political conundrum makes that prospect completely insurmountable until you begin to read stories like this. And I have to read this to you because this is just absolutely amazing when you consider the terms in its entirety. It says this. It says, the timing was not accidental when Saudi Arabia announced over the weekend that its ambassador, listen to this, to Jordan will also take on the roles of ambassador to the Palestinian Authority and consul general in Eastern Jerusalem. Now, you understand the complexities of something like this happening. I'm going to explain why. I'll connect the dots for you and explain why that's a big deal.
Let me skip a couple of paragraphs down and let me explain what this actually means. It says, although the idea of a Saudi consulate for the Palestinian Authority in eastern Jerusalem was quickly shot down by Israeli Foreign Minister Eli Cohen on Sunday, Saudi and Palestinian Authority officials who spoke to the Tasbit press service said the Saudi move is an indication of the possibility of an agreement to normalize relationships between Israel and Saudi Arabia soon and is a signal to the entire region. But Saudi and Palestinian Authority officials also told TPS Saudi Arabia wishes to signal to Jordan that it considers itself entitled to set foot in the Al-Aqsa Mosque in East Jerusalem, which would make the Crown Prince and the Al Saud dynasty responsible for the three holy places of Islam, Mecca, Medina, and Al-Aqsa. Now, Saudi sources stressed to TPS that the religious issue is critical in the eyes of the Saudi royal palace, which must deal with a large group of Saudi princes and dignitaries who do not look favorably on Crown Prince Mohammed bin Salman pivot toward the West. For several years, Saudi Arabia has been signaling to Jordan that it intends to replace Amman as custodian of the Jerusalem Temple's Mount. Understand what's happening here, folks. Okay, you need to recognize what's going on. The Six-Day War takes place in 1967, and the administration of the Temple Mount was overseen by the Islamic Waqf, which of course was a religious trust that was based in Jordan. This is very important. They've been responsible for the security of the Temple Mount and have had a significant say in things. So Jordan as a nation has been the one that has carried this sort of custodial sort of interest in the Temple Mount. Now, I want you to sort of bear with me here. What this story is actually telling us is that Saudi Arabia is beginning to signal that it has the right to be able to maintain that custodial responsibility of the Temple Mount. And in the eyes of most of Islam, that would be an acceptable premise because Saudi Arabia happens to be the custodial guard of all of the other locations highly regarded as the most holy sites. Now, this becomes even more remarkable because Saudi Arabia has already expressed, folks, there are articles that have come up, there are posts in social media that have come up where members of the Saudi royal family in the Kingdom of Saudi Arabia have signaled that the Al-Aqsa Mosque is not important to the religion of Islam. They even will go so far as to say that the Jews have the right to build the temple on the site of what they used to regard as a holy site for Islam and allow the rebuilding of the temple to take place for the sake of the ability of Jews to be able to holy in their most holy site or to worship in their most holy site, just like they get to worship as Muslims in their most holy site in Saudi Arabia. Folks, let me tell you what that means, and let me tell you why that's so incredibly significant. What that means is that this normalization agreement that is beginning to be established between Israel and Saudi Arabia is the very beginning of a discussion in which Israel will be permitted potentially to rebuild the temple on the Temple Mount. And folks, we've never seen anything like this. To gain the concession of Saudi Arabia to lay the groundwork for something like this potentially happening, folks, I want you to understand it's extreme and it's remarkable. Understand this for a second. If Saudi Arabia becomes the new custodial guards of the Temple Mount, and it's allowed by Israel to do so, which Israel will allow it to do so, then when the normalization agreement takes place between Saudi Arabia and Israel, Saudi Arabia will disregard the thought process of the Palestinian Authority because of the extremist view they have with respect to the elimination of the Jewish state as well as America. They will ignore the Palestinian Authority, treat them as inconsequential, say Syria and Jordan, they're your problem. And what they will end up likely doing is concede some level of authority over the Temple Mount to Israel
And eventually it will open up the door for lawmakers to change the status of the Temple Mount and eventually make way for the building of the temple to take place. Now, how quickly can this happen? I don't know. I have no idea how fast this can happen. But what I can tell you is that what we are looking at here is a pretty significant story. The politics behind this is unbelievable. The geopolitics behind this is unbelievable. And folks, I wish that you could understand the Arabic language and listen to some of the commentary that's coming out of the Middle East regarding this issue. It's a very heated discussion, but there are more and more and more and more people sympathetic towards causes of Saudi Arabia, specifically that flavor of Islam represented by the Sunni majority, that is beginning to minimize the value of the Al-Aqsa Mosque with respect to religious importance. Folks, we could see some pretty amazing historical things begin to take place. This is unprecedented. And we are beginning to see ourselves getting nearer to what the Bible describes would be in place when the end time scenario happens.